Okay, Gurudev, we are ready. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're continuing our narration on the pastimes of Lord Ramachandra, who appeared in the Treta Yuga. Итак, мы продолжаем повествование о Господе Рамачандре, который явился в Трета-югу. So we concluded yesterday, we finished yesterday with after Hanuman had jumped across the ocean to Lanka, and he had found Sita and met with Sita, and then he came back and told Lord Rama where Mother Sita was, how she was in Lanka. So then Lord Rama had to decide how they are going to cross the ocean. Итак, мы закончили на том, как Хануман пересек океан, нашел мать Ситу, вернулся к Рамачандре и сообщил ему, что он нашел Ситу. И тогда Господь Рама спросил его, как мы пересечем океан. So the Ramayana describes how the island of Lanka was 800 miles in the middle of the ocean, away from the coast at the southernmost point of India. Итак, Рамаяна описывает о том, как Ланка находилась за 800 миль. So Lord Ramachandra, he sat in meditation at the ocean, at the side of the ocean, and he sat there for 3 days fasting, waiting for the ocean personified to come. Господь Рамачандра погрузился в медитацию, он ждал, что олицетворение океана предстанет перед ним, и он постился 3 дня. So he became somewhat angry, thinking about how Mother Sita had been taken across the ocean to this island of Lanka. And due to his anger, all the ocean became very hot, and all the fish, all the creatures living in the sea became disturbed. И так он стал очень злиться, потому что олицетворенный океан не предстал перед ним, и он думал, что мать Сита, она на другом конце океана. И тогда вода стала нагреваться, и это стало беспокоить всех жителей и рыб, и всех жителей подводных. So it was at that time the ocean personified Samudra appeared before Lord Rama and offered prayers to Lord Ram, and then also begged Lord Ram that for your own glory it would be very good if you could construct a bridge across the ocean. Итак, в это время олицетворенный океан предстал перед Господом Рамачандрой Самудра, и он предложил ему свои поклоны, выразил ему почтение и сказал, что ему лучше бы построить мост через океан. So it's also mentioned that at this time Lord Rama had done some worship of Lord Shiva. In some versions of Ramayana, we read that Lord Rama worshipped Lord Shiva. So sometimes people ask, if Lord Rama is the Supreme Lord, why is he worshipping Lord Shiva? Итак, в это время Господь Рама поклонялся Господу Шиве. Мы видим, что в некоторых версиях Рамаяны описывается, что Господь поклонялся Господу Шивы. И возникает вопрос, если Господь Рама — это Верховный Господь, тогда зачем ему поклоняться Господу Шиве?
So when Srila Prabhupada was asked this question, Srila Prabhupada replied, he said, that was Lord Rama telling Lord Shiva that I'm going to go there and kill your devotee. И когда Шрила Прабхупаду спросили, почему Господь Рама поклонялся Господу Шиве, и он ответил, что в это время он сказал ему, что я собираюсь убить твоего преданного. So they began constructing the bridge, and all the different monkeys and bears and everyone, they were all helping. И так они стали строить мост, и все обезьяны, и медведи, все жители стали помогать в этом. They described that even there was a little spider helping, and Hanuman was telling the spider, don't get in the way, let us do it, we're big, we will do it. But the spider also wanted to bring some small amounts of earth. And Lord Rama told Hanuman, the spider is also my devotee, let the spider also do some service, Hanuman. И описывается также, что даже маленький паучок хотел помочь в строительстве этого моста, и Хануман хотел прогнать его, сказав, не мешай нам, мы тут великим делом заняты. Но Господь Рама попросил Ханумана, сказал ему, что этот паучок, он тоже мой преданный, позволь ему внести вклад в строительство моста тоже. So everyone does service according to their ability. Some people have big strong bodies, they can do a lot, and some people are not so strong, not so physical, they according to their means. But Lord Rama was appreciating the service of everyone. Итак, все служили в меру своих возможностей, у кого-то было сильное тело, сильные руки, у кого-то нет. Но Господь Рама, Он ценил любое служение. Он ценил служение каждого. So they constructed, the first day they constructed 100 miles. The second day they constructed 150 miles. And it ended up within 5 days, they completed the 800 miles. Итак, в первый день они построили 100 миль, во второй день 150, и так за 5 дней они построили мост длиной 800 миль. And it was arranged by the potency of Lord Rama, it was arranged that everything floated. All the different, even they threw bricks onto the ocean, they floated, they didn't sink. So it was a wonderful floating bridge. And by this bridge, 800 miles long, it was 80 miles wide. And all the bears and all the monkeys, they all came across the bridge to Lanka. Итак, все это стало возможным благодаря энергии Господа Рамы, потому что этот мост, он словно парил в воздухе, и он был 800 миль в длину и ширину, так что все обезьяны, все медведи не могли пересечь океан по этому мосту. So we described how Hanuman had come there alone. He'd gone to Lanka and he'd been captured, but then when he was captured, they set fire to his tail. So then Hanuman began burning Lanka. He got free and he burned half of Lanka and he did a lot of destruction in Lanka. Итак, также было описано, что Хануман отправился на Ланку один, но его схватили, подожгли его хвост. Хануман смог освободиться и поджег Ланку в ответ. И таким образом он причинил большой урон Ланке. So Ravan was having meetings with all of his people. All of his big leaders, they were discussing what happened. How was it this monkey, just a monkey, could come in and create so much damage to our kingdom of Lanka? Итак, Раван встречался с великими правителями и вопрошал у них, как могла какая-то обезьяна причинить такой урон нашему царству, как могла поджечь его. So they understood this monkey was very powerful, and they thought, if there are more monkeys like him, then we're in for a lot of trouble when the army of monkeys all come to attack us. И они поняли, что эта обезьяна была очень могущественна, и она была не одна, было много таких обезьян, которые могут напасть и причинить большой урон. And then these two sons, these two brothers from the kingdom of Ayodhya, the sons of Maharaja Dasarath,
they're also very powerful. Because we heard, when they were in the forest, they confronted Kar, who was one of the younger brothers of Ravan. And Kar had an army there of 14,000 Rakshasas. And Lord Rama, he killed all of them single-handedly. И также они сказали, что эти два брата, Саюдхи, сыновья Дашарадхи, они тоже очень могущественные. И рассказали, как они слышали, что Господь Рама одолел одного из младших братьев Раваны, у которого было большое войско, и он один с ними справился. Господь Рама с ними совсем справился. So they were thinking, this Ram, these two brothers, they're not ordinary men, they're in human form, but it seems like they're so powerful that one of them could destroy the whole army, 14,000. And also the leader, Kar, who was the brother of Ravan, who was so powerful. They were all killed by the one man. So they thought, what kind of man is this? He's not an ordinary man. Итак, они также думали, что этот Рама, эти два брата, они были необычными людьми, человеческая форма, но они были очень могущественными. Как один мог одолеть 14 тысяч демонов и их предводитель могущественного Кара в одиночку. So Ravan had taken blessings from Brahma. That when he was doing his austerity, he took blessings from Brahma that he could not be defeated, he could not be harmed by any demigods or any demons. Итак, Равана получил благословение от Господа Брамы, что его никто не одолеет. Ни демон, ни полубог, никто не сможет его одолеть. But he was so proud, he thought humans and animals, they cannot give me any trouble. They're easy for me to defeat. I don't need any immunity from them. I can take care of any humans and animals without any blessing. Но он так возгордился и стал думать, что ни человек, ни животное не сможет его одолеть, что он со всеми сможет справиться. So this is why the Lord Rama and Lakshman came in human form, because they knew as human beings they would be able to defeat Ravan. And it was also arranged that all the demigods, they would also come in the form of monkeys and bears. Вот почему Господь Раман и Лакшман пришли в человеческой форме, потому что они понимали, что они смогут одолеть Равану, и также все полубоги, они пришли в образе обезьян и медведей. So Ravan he's got Sita captured in captivity there in Lanka, and he's very eager that that she will become his lover, because Ravan is very, very lusty man, and previously he had raped one of the young women in the heavenly planets, and she was a married woman. Итак, Равана схватил Ситу и держал ее в заточении. Он надеялся, что она станет его возлюбленной, ответит ему взаимностью, так как он очень был похотливый, но она была очень целомудренной и замужней женщиной. So the young woman he raped, she was the wife of one of the sons of Kuvera, Nala Kuvera. And Nala Kuvera, he wasn't strong enough to fight Ravan, to do any harm to him. But he put the curse that if he ever forces another woman to do sex without her wish, then he will die.
Итак, также у него было заточение одна молодая девушка, дочка одного из куверов, и она прокляла его, что если он вступит в связь еще с кем-то без ее ведома. So Ravan knew about the curse and he was very afraid. He wanted to enjoy Mother Sita, but he could not force her. She had to agree to love him. И Раван знал об этом проклятии и очень боялся. Он хотел быть близок к матери Сити, но он знал, что без ее ведома этого не произойдет. So Ravan thought how to trick her to get her to love him. And he thought, I will tell her Ram is dead. And he had some magic done. And he had a magician make a fake head. And he came to Sita and he brought this head. He said, look, this is Ram. And she saw the face and she saw the head. It looked just like Ram. They'd made a head. And when she thought, oh, Ram is dead. They've killed Ram. И так он хотел обмануть ее, заставить ее обманом полюбить его. Он обладал магией и хотел сделать так, чтобы создать голову, похожую на... чтобы она выглядела так, как голова Господа Рамы, преподнести это, сказав, я убил Рама мертв. И тогда бы она воскликнула, Рама умер. Ravan was thinking, if she thinks Ram is dead, then she will surrender to me and she will become one of my women. И Равана думала, что если мать Сита будет уверена, что Господь Рамачандра мертв, она сдастся и будет принадлежать Раване. But when she saw Ram's head, she thought, then I will give up my life. I will drink poison. I will enter into fire. I don't need to live anymore. Но когда она увидела голову Господа Рама, она сказала, я вот покончу с собой, выпью яд, выйду в костер. Мне не нужна эта жизнь больше. But there was another lady there, there was a pious lady there, who, although she was a Rakshasi, and she told Sita, she said, don't worry, it's just a trick. Ravan is very expert at doing these kind of tricks. He has all kinds of magic tricks. It's not real. I don't think he said, the battle hasn't even begun. They said, we can hear the bears and the monkeys are coming, and they're outside the city, they're waiting, the war is going to begin soon. I don't think he's killed your husband. Ravan was saying the battle's already finished. I've already killed Ram. But it was a trick. Там была также еще одна другая девушка, Ракшаси, демоница. И она успокоила Ситу, сказав, что не переживай, это все обман. Равана очень искусен в этом. Я не думаю, что он убил твоего мужа, потому что битва еще не началась. Обезьяны, медведи, они только наступают, и битва должна вот-вот начаться. Но я не думаю, что он убил твоего мужа, потому что сражения еще даже не было. Это всего лишь уловка. So shortly after that, they heard the battle begin. They were blowing conch shells and beating the war drums, and they could hear the cries of all the bears and the monkeys and the Rakshasas. They came in their chariots, and there was a great battle taking place. Итак, после этого они услышали, что началась битва. Они услышали звук раковин, вой обезьян, демонов, грохот колесниц. So the monkeys, their weapon was to use trees and rocks and stones. But the Ravan's army, they had modern technology. They had all kinds of lances and tridents and different weapons and bows and swords. And some were flying, and some were on elephants, and some were on horses. Итак, обезьяны в качестве оружия использовали камни, деревья, но демоны, войска Равана, они были очень искусны в этом, у них были всякого рода оружия, технически очень оснащены. Кто-то летал, кто-то мог или управлять слоном, на лошадях были. So Ravan's army, they were very expert in magic and they used their powers. And Ravana had one son, Indrajit. He was very expert. And one time he got Ram and Lakshman both tied up with a Pashu Naga.
the snake rope. He had them tied up with the snake rope, and they were helpless. И у Равана был сын, которого звали Индрашит, и он тоже был очень искусен в магии. И он использовал такое оружие, как веревку в виде змеи, и связал Раму и Лакшмана. But Garuda came, and when Garuda came, then the snakes all became afraid, because Garuda eats snakes. So the snakes which were binding up Ram and Lakshman, they all disappeared, they all just vanished, because they know Garuda will take them and eat them. Но тут же появился Гаруда, а Гаруда устрашитель змей, так как он питается ими, и змеи его очень боятся. Эти змеи, с помощью которых были связаны Рама и Лакшман, они все исчезли. Another time, Ravana's son Indrajit used some special power, and he'd injured both Ram and Lakshman and many soldiers, many of the army, the bears and monkeys, they were all injured. And so they thought how to help them, how to save them. And then one of the bears, Jambavan, he said, we have to get the herbs. You have to go to the mountain up beside Kailash, and you have to go and bring the special herbs which can bring people back who have been dead. They will come back to life. And people who have been injured, their wounds will be healed. В другой раз Индрajit использовал свою силу и ранил Рамана, Лакшмана, очень многих его воинов. И тогда стали думать, как же помочь войску. И один из медведей Джамбаван, он предложил, нужно пойти на гору Кайлаш, взять там специальную особую траву. И благодаря этой траве те, кто ранены, могут заживить свои раны, и мы можем оживить тех, кто погиб. So Hanuman, he had that power, he jumped across the Lanka, so he used his power, he flew all the way up to Kailash to find this mountain where these herbs were. He wanted this herb like Sanjiva Karini and Vishauya Karini, which can, bring people back to life and heal all the wounds. Very powerful. So Hanuman went there alone. But when he went there, the herbs, he could not recognize them. The herbs were not revealing themselves to him. So he thought, how to do it? What am I going to do? I can't find the herbs. So he took the whole top of the mountain. He picked up the whole top of the mountain and he flew back to Lanka with the mountain. Итак, Хануман использовал свои возможности. Он перепрыгнул в Ланку, чтобы добраться до этой горы Кайлаш, где он пытался найти траву. И он хотел найти ту траву, которая залечивает все раны и может возвратить к жизни. Но он не мог, она не проявлялась перед ним, он не мог найти ее. Тогда что же делать? Думал Хануман, как же мне раздобыть эту траву? И тогда он решил взять верхушку этой горы и принести целую вершину горы. So when Hanuman came with the herbs, then one of the monkeys was expert physician, and he recognized all the herbs and he got them, and then they went to all the different monkeys and bears and Ram and Lakshman, and they put the herbs in front of them and brought them back to life, and they healed all their wounds and they recovered their health. Тогда, когда Хануман прилетел с этой горой, одна из обезьян, которая разбиралась в этих травах, нашла эту траву, и они излечили тех, кто был ранен, в том числе Раму и Лакшмана. But the army of the Rakshasas, when they died, Ravan had them all thrown in the sea. So they didn't bring any of them back to life. They just left them dead, let them die. When they were killed in the battle, they'd thrown them into the sea, because Ravan thought, don't let them see how many people they've killed. So if any of our men get killed, just throw them into the ocean. Но когда солдаты, демоны из войска Раваны погибали, они просто их выбрасывали в море. Всех убитых они сбрасывали в море. Таким образом они хотели скрыть от противников то количество воинов, которое было убито. And so Ram and Lakshman, they had practically no army at one point, but now with the herbs they were able to revive all the people who had been killed and who'd been wounded. They brought them all back to life, so they had a good strong army again and they could give a good battle. Итак, у Рамы и Лакшмана практически не осталось бойцов в войске.
Но благодаря этой траве они оживили тех, кто погиб, и излечили тех, кто был ранен. И так у них снова было полноценное, сильное войско. And one by one they were able to kill all the different leading Rakshasas. And then they came with Ravan's brother, Kumbhakarna. Kumbhakarna was gigantic, he was so huge and strong, everyone just saw him, they just ran, they were terrified, he was so big. Hare Krishna. Hare Krishna, Archana. Hare Krishna, Archana. Did you hear it? Did the voice break? Hare Krishna, Gurudev. Yeah. Something wrong with the connection, huh? You were talking about... I was talking about Kumbhakarna, Ravana's brother. Но тут к ним предстал брат Кумбакарн. И там просто был гигантский и ужасный демон, очень ужасающий, устрашающий, огромных размеров. So he used to sleep for 6 months at a time. К тому времени он спал около 6 месяцев. And so he had woken up just 10 days ago. So Ravan wanted to wake him up again. He said he was awake 10 days ago. Just 10 days ago we had him awake. Now he's asleep. Usually he will sleep for 6 months. So he had to get thousands of Rakshasas to all come. And they all came, they made a lot of noise. Somehow they brought elephants to trample over him and everything, to somehow bring him back, to wake him up. Итак, всего 10 дней назад он проснулся, до этого он спал 6 месяцев. Они пытались разбудить его. Очень много демонов собралось, чтобы разбудить. Kumbhakarna. So after they woke him up, then he went into battle, but he was killed. He was defeated. Ram was able to cut off his head with his weapons. И после того, как они его разбудили, не привели на поле сражения, но все-таки он был убит, Рама отсек ему голову своим оружием. So, then Ravan's son, Indrajit, he was killed by Lakshman. И сын Раваны, Индраджит, был убит Лакшманом. Which went on. They fought for 3 days, and finally Lakshman defeated him. Они сражались 3 дня, и в итоге, наконец-то, Лакшман его одолел. This Indrajit also tried to do some more trickery. He brought a fake Sita. He had a dummy Sita made, and he had this Sita with him in the chariot. He said, "Look, I'm going to kill this Sita," and he cut her in half. He said, "Now she's dead. You see, you're fighting." He said, "You're fighting to get this woman back. She's already dead. I've killed her." So after he killed Sita like this, the Maya Sita, then Ram and Lakshman and all the bears and monkeys, they all thought, "Oh no, he's killed Sita," and they all stopped fighting. Итак, Индраджит, он тоже пытался ввести в заблуждение противников. С помощью своей магии он создал Ситу и сказал, что я ее сейчас убью, и разрезал ее пополам. И сказал: Сита уже мертва, зачем вы сражаетесь? Но когда Рама и все обезьяны и медведи это увидели, они подумали: о нет, Ситы больше нет. Они перестали сражаться. But there was one brother of Ravan, his name was Vibhishan. And Vibhishan, he'd always told Ravan that this is very wrong what you're doing. You shouldn't have taken Sita, she's a married woman, she's the wife of another man. You cannot take her away like this, this is a very irreligious thing, you should give her back.
So eventually Vibhishan, he left the army of Ravan and he went to the side of Lord Ramachandra. So he told Lakshman, he said, this is a trick, this is not the real Sita, don't believe him. Но у Равана также был брат Вибхишана, который сразу ему говорил, что он делает неправильно, что он поступает неправильно, что ему не следует воровать Ситу, так как она очень целомудренная, замужем. И он просил ее вернуть ее. И в итоге он оставил армию своего брата и присоединился к армии Рамы. И тогда сказал он Лакшману: не верь ему, это все уловки. Actually, Indrajit wanted to do a special Kali Puja, and he was doing this Kali Puja, and if he had completed the Kali Puja, if he was able to complete the Kali Puja, then nobody could destroy him, nobody could defeat him in battle. На самом деле Инdrajit, он хотел провести Кали Пуджу, и если бы ему удалось закончить ее, тогда никто бы не мог его победить в бою. So this is why he had the Maya Sita made, just so that he could distract everyone, to give him time to complete the Kali Puja. But they realized what was happening, and Lakshman came there and he stopped him from doing the yagya. He wasn't able to complete it. Итак, вот почему он придумал эту уловку с Ситой, почему он создал Майю Ситу, чтобы выиграть время и закончить эту Кали Пуджу. Но его план был раскрыт, и Лакшман смог убить его и не позволить ему закончить эту ягью. So Lakshman was able to fight with Indrajit and eventually kill him. And then when Ravan heard that Indrajit had been killed and Kumbhakarna had been killed and all his generals had been killed, then Ravan said, okay, then I'm going out to fight now. I will go out there and I will fight. Итак, Лакшман смог сразиться с Инdraджитом и одолеть его. И когда Раван услышал, что Инdraджит мертв, Кумбакар мертв, и многие его воины знаменитые, доблестные тоже мертвы, он сказал: хорошо, теперь моя очередь выйти сражаться. But he said, before I go out and fight though, I'm going to kill that Sita, because she's brought all these people here, and this is why all this fighting is going on, because of her. So I'm going to go there and I'm going to kill her. But when he got there, then some of his ministers, they came and they told Ravan, they said, no, this is not good, you can't kill a woman, she's just an innocent woman, you can't kill her. Итак, Равана был решительно настроен убить Ситу. Сказал: я пойду и убью ее, потому что все это из-за нее все эти войны пришли сюда. И когда он собирался это сделать, один из его министров остановил его, сказав: нет, это неправильно, тебе не следует это делать. And so Ravan was persuaded not to kill Sita, and he came to fight in the battle, and he faced Lord Ram, and they had a great battle, wonderful battle. Ravan was a great fighter, knew many weapons, and he fought wonderfully with Ram, but finally Lord Ramachandra killed him. Итак, Равана убедили не убивать Ситу, и он сразился лицом к лицу с Господом Рамой. Равна тоже был доблестным воином, у него было много разнообразного оружия, но в итоге Господь Рама все-таки убил его. In order to help him to kill Ravan, he got help. He got the chariot from Indra, and he got different weapons from great sages, and in this way he was able to defeat Ravan. And when Ravan was killed, then all his wives, especially his main wife Manodari, they all came there and they all lamented and they cried for Ravan. Итак, чтобы одолеть Равану, Господь Рама было много тоже различного оружия. Например, у него была колесница от Господа Индры, и великие мудрецы также одарили его оружием. И когда он убил Равану, его жены овдовели, и одна из его жен, Махарадж, она стала его оплакивать.
So then Lord Ramachandra arranged, with the death of Ravana, he said we have to do the funeral for him, we should burn his body, do the cremation. And he asked the brother Vibhishan, he said, you should do it, you should perform the last rites for your brother. But Vibhishan said, no, I don't want to do it for him, he's a very sinful man, I don't want to do anything for him. Итак, Господь Рама сказал, что нам необходимо предать его тело праху, мы должны сжечь его тело, провести обряд кремации. И он сказал и брату Раваны, Вибхишане, ты должен сделать это. Но Вибхишана отказался. Он сказал, что он был очень греховным. But Lord Rama told Vibhishan, he said, no, that's not right. He said, his body is ignorant, his body is sinful, but that body is dead now. The soul is pure. The soul is a part of the Supreme Lord, and you should do the last rites for the benefit of the soul. Но Господь Рама возразил, сказал, нет, это тело в невежестве, это тело греховное, и сейчас оно мертво. Но душа, она чиста, и для блага души должны провести все эти погребальные церемонии. Lord Rama said he fought very bravely on the battlefield. And he said that because he's killed by me, so he's freed of all of his sins. So he will get a good birth in his next life. Господь Рама сказал, что он сражался очень смело и доблестно. И так как я его убил, он освободился от всех своих грехов и получит хорошее рождение. And so then Lord Rama said, after we do the funeral, he said, then you will be coronated. We will make you the king of Lanka. You become the new ruler of Lanka. And you should always worship Lord Vishnu in the form of Lord Jagannath. И после того, как мы совершим эту церемонию похорон, ты станешь царем, сказал Господь Рама Вибхишане. Ты станешь царем Ланки, и ты всегда должен поклоняться Господу Вишну. So sometimes Vibhishan is seen there going to Jagannath Puri to have darshan of Lord Jagannath. И после этого Вибхишана отправился в Пури, чтобы получить даршан Господа Джаганатхи. And then next thing was Lord Rama said, now go and get Mother Sita and bring Mother Sita to me. I want to be reunited with Mother Sita, my wife. И затем Господь Рама повелел ему привести мать Ситу, сказал, приведи мне ее, я хочу ее увидеть, свою жену. So when they brought Sita to Lord Rama, then Lord Rama said to her, he said, you know, we have been separated for 1 year, so I don't think you can have kept your chastity because you were taken by another man and he picked you up and he held you in his arms. Although you didn't want it, it wasn't willingly, but he did it. So you're not pure anymore. И когда мать Ситу привели, Господь Рама сказал, знаешь, мы были в разлуке в течение 1 года, я не думаю, что ты обладаешь тем же целомудрием, потому что, хоть ты не хотела, но Равана, он схватил тебя, завладел тобой. Я не думаю, что ты осталась той же чистотой. So he said, I cannot accept you as my wife anymore. So then Sita said, then build a fire. I'm going to give up my life. I will enter the fire. So they built a fire. They built a big fire. And Mother Sita entered into the fire. И Господь Рама сказал, я не могу принять тебя как жену больше. И Сита ответила, тогда возведи жертвенный костер, разожги костер, и я войду в него, потому что мне не нужна больше жизни. Then from out of the fire, after Mother Sita entered into the fire, from out of the fire god appeared, carrying Mother Sita. And he said, this is the real Mother Sita. The other Sita who entered the fire, that was the Maya Sita, who was taken by Ravan.
but the real Sita is here. После того, как Сита вошла в жертвенный огонь, появился бог огня, и он вынес настоящую Ситу из огня и сказал, что та Сита, которая вошла в огонь, это была моя Сита. Та Сита, которую украл Равана, это была моя Сита. So in this way, Lord Rama was then, he'd finished 14 years in the forest, and it was time for him to go back to Ayodhya to be with his other brothers, Bharat and Shatrughna. So they had the Pushpavaman, the aeroplane, the special aeroplane to go there to take them, and they brought everyone, and they took all the bears and all the monkeys, and they brought all the friends and everyone. They all got on the aeroplane and they all went to Lanka. From Lanka they all went to Ayodhya. И таким образом закончилось 14-летнее изгнание Господа Рамы. Настало время возвращаться им в Айодхью, к его братьям Бхарате и Шатругне. И тогда они взошли, все его спутники взошли на летательный аппарат цветов, который доставил их от Ланки до Айодхи. And when they got to Ayodhya, then the coronation was arranged. And they had the coronation of Lord Ramachandra. He became the ruler of the kingdom. And the three brothers were all there as his assistants to rule the kingdom. Когда они прибыли в Айодхью, тогда была устроена коронация для Господа Рамы, и он стал правителем их царства. When they got back to Ayodhya, they were shocked to see that Bharat and Shatrughna, that they were still they'd been sleeping on the floor, and they'd been eating food cooked in cow urine, and they'd been doing great austerities, and they were wearing also clothes of tree bark, just like Lord Ram in exile. So they were very shocked to see that Bharat and Shatrughna were doing so much austerities. Итак, вернувшись в Айодхью, они с ужасом обнаружили, что Бхарата и Шатругна совершали очень серьезные аскезы. Они спали на полу, ели еду, приготовленную в коровьей моче, и носили одежду, изготовленную из коры деревьев, так же, как и Господь Рамачандра, когда был в изгнании. And so they shaved their heads because they had all matted hair. So the first thing they did was to shave their head, and then they took special bath, and then they put on the royal dress, and then they had the big coronation. Тогда они, Господь Рамачандра, они побрили головы, срезали волосы, приняли омовение, одели царские одежды и были готовы к коронации. And everybody stayed, they had a nice festival for some time, then gradually everyone went back to their home, and they returned to their places. And Lord Rama was ruling the kingdom nicely, everything was good. So then Lord Rama would ask his secretary, tell me, what are the people in the city saying about me? Do they have any criticism? Итак, все спутники Рамы, они остались на этот праздник. Был большой праздник, потом все вернулись, разошлись по домам, и Господь Рама стал править этим царством. И он спросил своего секретаря: скажи, пожалуйста, что люди говорят обо мне, критикуют ли они меня? So that Lord Rama's secretary said, well, the people, they talk about your wonderful victory over Ravan, and they talk also about how you brought back Mother Sita. And he says some people are doubtful about the chastity of Mother Sita. They think, you know, she was taken by this demon, she was away from her husband for 1 year, she cannot be pure. Итак, его секретарь сказал, что все говорят о твоей замечательной победе, о том, как ты вернул из плена мать Ситу.
и о том, что она была в заточении у демона в течение года, и некоторые сомневаются, смогла ли она сохранить свою целомудрие, ту же чистоту, которая была. So Lord Rama asked the other members there, he said, is this true? People are saying like that? They all doubt the character of Mother Sita? And so they said, yes, sometimes there's some people, they say that she cannot be chaste. So when Rama heard this, he said, so, tomorrow you must take Sita. So he said, tomorrow you must take Sita to the ashram of Valmiki. Let her stay there. Итак, Господь Рама переспросил. На самом деле люди говорят, они сомневаются в Сите, что она может быть также целомудренна и благочестива. Тогда завтра ты, он сказал Лакшман, тогда завтра ты увезешь Ситу в ашрам Валь. Of course, at this time, Mother Sita she just found out she was pregnant. She conceived. So, but still Lord Rama, when he heard this criticism, he said, this is not good. He said, I'm the emperor, I'm the ruler. There should not be any fault, there should not be any criticism. So Mother Sita has to go. Let her go and stay at Valmiki's ashram. Итак, но мать, как раз в это время мать Сита узнала, что она беременна. Но Господь Рама, когда он услышал, что его адрес, его критикуют, и он сказал, что так не должно быть, я правитель этого государства. И если люди сомневаются, то нужно увести Ситу. So it was arranged, Lakshman took her there, and he brought her to the Valmiki's ashram and left her there, and then came back to Ayodhya. And then Lord Rama's ruling in the absence of his wife. Итак, Господь Рамачандра правил в отсутствии своей жены. Then he arranged a yagya. He arranged a yagya, a big yagya. After 11 years, he called a big yagya. And he invited all the great sages and rishis. He invited all the other kings. They all came. So at that time, Valmiki also came. Итак, Господь Рамачандра устроил большую ягью через 11 лет, и он позвал всех риши, созвал всех мудрецов. И тоже... Are you hearing okay? Can you hear me? I can hear you. Are you hearing me? Yeah, little. Yes. Итак, он созывал на эту ягью всех мудрецов, великих риши и правителей. Также Вальмики прибыл туда. So Valmiki brought with him the two sons of Lord Rama. By this time, Mother Sita had already delivered her children. She had two boys, Lav and Kush. And so she brought the twins with her. And these two boys had been trained by Valmiki, and they could sing the Ramayana. They could sing all the pastimes of Lord Ramachandra. Valmiki had composed a wonderful song about the pastimes of Lord Rama, and these two boys would sing about Lord Rama. Итак, Вальмики приехал на это жертвоприношение. Он приехал не один, а с двумя сыновьями Господа Рамы. К тому времени мать Сита, она родила близнецов Лаву и Куша. И Вальмики привел с собой этих близнецов, и они могли пропеть всю Рамаяну. Вальмики составил Рамаяну и научил ей Лаву и Куша. So when Mother Sita saw that her two sons are grown up now and they're able to serve their father, then Mother Sita understood there was no need for her to stay any longer in the world. That she had done her duty. She had delivered the sons of her husband, and the sons had grown up and they were ready now to be with the father. So Mother Sita decided there was no need for her to remain in the world, and she entered back into the earth where she came from. Итак, когда мать Сита увидела, что дети взрослые и могут служить своему отцу, и уже нет необходимости ей оставаться в этом мире, она исполнила свой долг. Она увидела, что дети могут служить отцу своему, и тогда она вернулась в землю, туда, откуда пришла.
So Lord Ramachandra ruled the world for 11,000 years. And he performed 10,000 sacrifices. Итак, Господь Рама правил 11 тысяч лет, и Он устроил большое количество яги. Then after 11,000 years, the great sage came there to the palace in Ayodhya, and he came to meet Lord Ramachandra, and he requested a private darshan with Lord Ram. And he told Lord Ram, if anybody disturbs us, he said, if anybody comes in and disturbs us, they will have to die. Итак, после правления в 11 тысяч лет великий мудрец приехал в Айоджи, появился в Айодхе, попросил даршана, личный даршан у Господа Рамы. И сказал, если кто-нибудь побеспокоит их, им придется умереть. So Lord Ramachandra agreed to meet this person, and he asked him, who are you? And then the person said, I am death personified. He said, I have come to tell you that you've already been here in this world long enough. Now your time is up. It's time for you to leave this world and to go back to your eternal abode in the spiritual sky. Господь Рама согласился принять его и спросил, кто ты? Тогда мудрец ответил, я олицетворенная смерть. Ты долго здесь правил уже, твое время вышло, и пора тебе возвращаться в свою обитель, в духовное небо. So while they were meeting, at that time Durvasa came there and he demanded to meet Lord Ramachandra. And Lakshman said, no, he's in a meeting, you can't meet him just now. Durvasa got very angry. He said, if I don't get to meet him, I'll curse you and all your family and all your generation and everybody will die. Пока они общались, в это время появился мудрец Дурваса, который хотел увидеть Господа Раму. Но Лакшман сказал, что он не может сейчас, потому что у него... Но Дурваса у него очень разозлился и сказал, если ты меня не пустишь, я прокляну тебя и всю твою семью, всех твоих родственников. So Lakshman thought, it's better I die alone rather than everybody die. So Lakshman went inside, he interrupted. Лакшман подумал, лучше я один умру, чем все вокруг. Тогда он вошел и прервал их встречу Рамы и олицетворенной. And then after that, then Lakshman said, now according to the agreement, I have to die. I will leave. I will just go away on my own. And he went to the forest and he sat down in the forest to fast to death. And while he was fasting, Indra came from heaven and took him to the heavenly planets. Итак, Лакшман сказал, в соответствии с уговором я должен умереть. И он ушел в лес и решил поститься до смерти. И во время его поста появился Индра и забрал его на небеса. Забрал его на райские планеты. So then Lord Ramachandra, he told everybody, our time is up in this world, it's time to leave. Anybody who wants to follow me, you can come with me. He said, we will leave the kingdom. My two sons, Lav and Kush, they will be the rulers. One will take the northern side, one will take the southern side. And in this way they will rule the kingdom together. And I'm leaving, and everybody can follow, who wants to, they can follow me. So all the people of Ayodhya, they followed Lord Rama. And they went to the Sarayu river, and they followed the Sarayu river to the Ganga. Then they went to Himalayas, and when they got to the Himalayas, then chariots came from the spiritual world to take Lord Rama and Lakshman and Bharat and Shatrughna. They entered into the spiritual body of the Supreme Lord Narayan. Итак, после этого Господь сказал, что его время вышло, ему пора возвращаться. Он больше не может оставаться в этом мире. И все, кто желает, могут пойти со мной.
И царством отныне будут править Лав и Куш. Он разделил царство, южную часть одному, северную часть царства другому. Но все жители Аюдхи последовали за Господой Рамой. И они отправились в путь, они пересекли реки Сараю, Гангу и до Гималаи. Когда они добрались до Гималаев, спустились с колесницы, чтобы забрать Господа Раму. И Ламан, Лакшман, Бхарата и Шатрубна, они все вошли в тело Господа Нараяны. And all the people who are following Lord Rama, they all attained their spiritual bodies, and they also went back to the spiritual world to be with Lord Rama in the spiritual world. Те жители, которые последовали за Господом Рамой, они все обрели духовное тело и вернулись в духовный мир, чтобы быть там со своим Господом Рамой. So in the spiritual world, in Vaikuntha, there's a special place. Ayodhya is also there. And all the devotees of Lord Rama, they live there with Lord Rama in Ayodhya, in the spiritual world. Итак, на Вайкунтхе в духовном мире есть особое место, которое также называется Айодхи. И все преданные Господа Рамы, они пребывают там, вместе со своим любимым Господом. Alright, so this is a pastime, a very brief account of the pastimes of Lord Ramachandra. Are there any questions? Итак, это очень короткое очерк о повествованиях о деяниях Господа Рамы. Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhu Dandavat Pranams. अर्चना माताजी यहाँ हाम्रो भन्छ थाई हुन् कि उनले थाईबाट सोचन अरे एउटा भनिदिनुहोस् न ल हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण Krishna. พอดีว่าผมอยากจะถาม Hajur. เมื่อพระรามนี่เข้าวันบาส14 ปีอะครับพระรามนี่รับประทานแต่สิ่งที่ได้มาจากวัวเหรอครับแบบนมอะไรพวกนี้แบบนี้อะครับของที่ได้จากวัวนะครับ Okay. Okay, อยากรู้การกินของพระรามนะว่าตอนไปอยู่ป่ากินยังไง Okay ครับ Okay, so his question is he like to ask when Lord Ram was in the forest, all the thing that he eat is mostly from cows, like milk product, or what he were eating for 14 years. When Lord Rama was in the forest, they were eating the wild roots. And there are many wild vegetables and roots which grow in the forest. And different flowers also and fruits which can all be eaten. It's not that they have to get from the cow. But they were just eating what grows wild. They would collect the different leaves and grasses and roots and herbs. And there was an abundance of these things growing in the forest. And they would, every day they would go and collect them. Итак, вопрос заключается в следующем. Когда Господь Рама был в изгнании в лесу, что он ел? Он ел то, что дают коровы, продукты, молоко и так далее. Махарадж отвечает, что когда он был в изгнании, он ел коренья дикие травы, потому что неоткуда было взять корову, это продукты от нее. Они каждый день ходили, собирали то, что было в изобилии в лесу. Дикоросы, трава и так далее. Овощи какие-то, то, что было, росло в лесу. Krishna Guru Maharaj, please listen to the Ambalavis and says, my question is it okay, because Lord Ram has a certain kind of personality and he was born in a certain like ashram where he had to be a leader of an entire country and things like that. And then you have Krishna, who is a cowherd boy, and he has a certain propensity in that form as well. And then Lord Chaitanya in a different form. Is it okay to like or prefer worshipping one particular form of the Lord? Like is it okay if Lord Ram doesn't appeal to you as a person? Because he's so firm. Like for example, he was kind of harsh with Mother Sita and separating from her. So is that something that you could say I'm more attracted to
to Krishna in his form as a cowherd boy, where he's just loving all the gopis, or you could say that you're more attracted to Lord Chaitanya because he loves Kirtan and he's in that form as a devotee, as a Vaishnava. Is it okay to have a preference? Well, we have to understand each of these forms of the Lord have their particular mood. And when Lord Rama comes, he's displaying the mood of the perfect king, the perfect ruler. All right? We say he's Maryada avatar. He's perfect in following the etiquette. And the etiquette, what is the standard of behavior? What is the standard of life for somebody who's like a king, like Lord Rama? He's an emperor. So he has to show the perfect example to all of his citizens. So it's a different mood from Lord Krishna. And Lord Krishna comes, he's portraying the spiritual world by dancing Rasa Leela and his pastimes with the gopis. This is the mood of the spiritual world. But Lord Ramachandra, he's presenting simply the perfect king. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, his mood is mercy, to give mercy to everyone without discrimination, giving everyone the chance to awaken the love of God without distinction. So there's certainly different moods are there among these different forms of the Lord, different situations. We were talking about Lord Nrsingadev. Lord Nrsingadev's mood was is really to destroy the demons. Demons like Hiranyakashipu. And at the same time, he gives pleasure for Prahlad Maharaj, his devotee. So, is it okay to have a preference for one, or you should be feeling the same way for all different forms of the Lord? No, devotees will they will be attracted, they will be inspired by a particular form of the Lord. Generally, it happens. You have a particular form of the Lord which you like to worship, and you're particularly attracted to. So that's generally the way it is. Some people may like all forms, but other people, they may feel particularly inclined to worship the Lord in a special form. Thank you very much. Hare Krishna. Archana? Например, есть Господь Рама, Господь Кришна, Господь Чайтанья. Должны ли мы поклоняться им одинаково, или можно делать какие-то предпочтения? И Махарадж отвечает тем, что каждое воплощение Бога приходит в своем определенном настроении. Например, Господь Рама, он пришел, чтобы показать настроение идеального правителя, идеальный царь. Он показывал пример своим правлением. Господь Кришна проявлял настроение духовного мира. Итак, Рама — это идеальный царь. Чайтанья проявил милость ко всем без исключения, что все достойны этой милости повторять имена Господа. То есть каждое воплощение Бога несет с собой определенное настроение. Например, Нарасимха, он пришел, чтобы уничтожить демонов, и в то же время он приносит радость Прохладе Махараджа. Матаджи уточнила, все-таки хорошо ли это делать предпочтение кому-то оказывать. И Гуру Махарадж сказал, что кого-то вдохновляет одни воплощения Господа, кого-то многие, например, все 4. То есть так бывает, что преданные делают разные. Chai has a question. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, ดานวัตรประนามอาจารย์แปลให้หน่อยนะคะแล้วก็รู้กันมาว่าพระเจ้าเนี่ยอวตารลงมาหลายภาคนะคะแล้วก็ฆ่ามารไปเยอะมากทีนี้พี่มีความสงสัยว่าทุกคนหรือว่ามารทุกตัวที่อวตารของพระเจ้าอะค่ะเป็นคนสังหารเนี่ยเขาจะได้รับความหลุดพ้นเหมือนกันไหมคะแต่ละภาคหรือว่าแม้กระทั่งของเมื่อกี้ถังลาวันได้ข่าวว่าได้ยินว่าเหมือนกับว่าเขาจะได้รับร่างใหม่อะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็เลยมีความสงสัยขอบคุณค่ะฮาริคริชนาของการฆ่าของทุกอวตารเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่พระรามอย่างเดียวแต่ว่าทุกอวตารใช่ไหมก็เหมือนว่าถ้ามารโดนฆ่าไม่ว่าจะเป็นโดยคริชนาเองหรือว่าโดยนารสิงหะเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทุกมารทุกตัวเนี่ยจะได้รับความหลุดพ้นไหมเพราะว่าพี่เคยได้ยินเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าปลดปล่อย ถึงแม้ว่าคนที่โดยสังหารในสนามรบกุรุประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะแตกต่างกันแบบไหนขอบคุณค่ะฮาริคริชนา So the question is, all the demons that we kill by the Lord, what will be their destiny? All of them will get the same destination, or they will go to a different place, or how is it? Yes, we see that demons killed by Krishna, they get impersonal liberation. Generally, they go to the Brahmajyoti. But there were some special demons who were able to go right into the spiritual world and take a spiritual body. Итак, вопрос был, все демоны, которые были убиты Господом Рамой, какова их судьба? Все ли они вернулись в одно место, или они в разные места попали? И Махарадж ответил, что демоны, которых убивал Кришна, они в основном сливались с Брахманом, в Брамаджьоти, но особо возвращались в духовный мир. Но демоны, убитые Господом Рамой, они не сразу получали освобождение. И говорится, что они отправлялись на все войны, как в Ведах говорится, что все войны, которые погибли на поле сражения, они отправляются на райские планеты. They don't know the identity of Lord Rama. They don't think of Lord Rama as the Supreme Lord. And they're generally like they're demons. So they don't believe in God, they don't recognize the Lord. So they won't go to the spiritual world. Они не знали, что Господь Рама — это Верховный Господь, поэтому они не могут отправиться в духовный мир. Они не видели в нем Бога. So we see like Ravan was killed and Kumbhakarna was killed, two brothers. Next life, because they were killed by Lord Rama, they took birth in very, very wealthy families. Ravan became Sishupal, and his brother became Dantavakra. And so they were both kings, and they were both very, very wealthy. They had very great power, big armies. Итак, Раван и Кумбхакарна были убиты Господом Рамой, и они получили рождение. Так они были убиты Господом, они получили рождение в очень благочестивых семьях. Раван воплотился Шишупалом, а Кумбхакарна Дантаваркой, и они были очень могущественными царями. Now Ravan and Kumbhakarna, they were actually born of the Brahmana when they were born. But they had been very sinful. They did a lot of sinful things. They were very much in the mode of ignorance and passion. So next life, they didn't become Brahmanas, but they were born in very wealthy Kshatriya families. Так Раван и Кумбхакарна, они получили рождение у браманов, но так как они совершили много греховных поступков, они в следующей жизни они не родились в семье браманов, но родились в достаточно хорошей семье кшатриев. So after they were killed by Krishna, then they went back to После того, God. как их убил Кришна, они вернулись в духовный мир. But Maharaj Dasarath, he was the father of Lord Rama, so he was always thinking of Lord Ram, and he was absorbed in Ram, thinking of Ram at the time of death, so he went back to God. Махарадж Дашарадх, отец Господа Рамы, он постоянно думал о нем во время смерти, и он вернулся в духовный мир. Okay? Еще Any вопросы? other questions? No more questions? Hare Krishna
Yes? อาจารย์นะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะอย่างตอนในสนามรบอะค่ะลอร์ดบิชมานะคะที่ตอนนั้นรู้ว่าคริชนาเป็นบักวานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลดปล่อยความตายตัวเองอะค่ะตอนนั้นอะเพราะว่ารู้จักว่าคริชนามาลบทีนี้เขาจะได้ไปที่โลกาหรือเปล่าอะค่ะ Okay. โอเคค่ะขอบคุณ So she like to ask about Vishmadeva. After he, at the end, so he know that Krishna is the Supreme Lord, and then he will leave his body. And after he leave his body, he go back to Godhead, or where did he go? Yeah, he went back to Godhead. Bhishma is a great devotee. Although he was fighting against Krishna, he's a great devotee. He's one of the 12 Mahajans. So after he left the body, he went back to Godhead, and he goes to a planet where Krishna is worshipped as Parthasarati, as the chariot driver of Arjuna. Because that's Bhishma's meditation. He always sees Krishna driving the chariot of Arjuna. Да, вопрос заключается в следующем. Бхишма знал Кришна, что Кришна — Верховный Господь. И когда он оставлял тело, вернулся ли он в духовный мир? Да, отвечает Гуру Махарадж. Он вернулся в духовный мир, он был великим преданным. Несмотря на то, что он сражался против Кришны, он один из 12 Махаджан. Он вернулся на одну из планет, где Кришну почитают как Партхасарадхи, колесничего Арджуны, так как Вишну всегда видел его как колесничего Арджуны. Всегда он представал перед Бхишмой в этом образе. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. We have. Gurudev, I had a question. Yes, Yogita? Thank you, Gurudev. Gurudev, at Lord Krishna's time, when he wanted to leave, he just decided to leave. But in Lord Ramachandra's time, why did he need the Lord of Death to come and remind him when he is to leave? I mean, he could have decided himself, right, that I want to go now, it's the appropriate time. But he had the Lord of Death to come and remind him that it's the time to go. I'm sorry, I'm just not getting this bit. Итак, вопрос. Когда Кришна захотел уйти из этого мира, он просто взял и ушел по своему желанию. Но во времена Господа Рамы Бог смерти пришел и напомнил ему, почему Господь Рама не мог сам уйти в нужный момент, зачем нужно было, чтобы Бог смерти приходил и напоминал ему, что пришло время уходить. Well, this is important to understand that Lord Rama is teaching us example. The same way, we also get told death is coming very close to us. We see ourselves get old, we see how the skin wrinkles and the hair goes grey and the power of the senses dry up. We can't see so well anymore, we don't hear so well anymore. We're getting older, we're going to die soon. So we see death coming, we have to get ready for death. Так очень важно понять, что Господь Рама дает нам пример. Он показывает нам пример смерти, что смерть очень близко. У нас появляются морщины, седина, зрение и слух ухудшается, мы стареем, скоро нужно будет оставлять тело, и мы должны подготовиться к этому событию. So we shouldn't be surprised when we come to death. We should be ready for it at any moment. Итак, не нужно удивляться на пороге смерти. Мы должны быть готовы к этому в любой момент. The personality of death may not be coming to you, but at the same time, old age is clearly visible to all of us. Может быть, мы не увидим так ярко личность смерти около нас, но тем не менее мы видим, что года идут, старость приходит. When the health fails, the body becomes less and less
able to perform the functions, we have to recognize it's coming time to give up the body. Здоровье подводит, тело не слушается. Мы понимаем, что приходит время оставлять это тело. And so we shouldn't be thinking, oh, why me, or why this, why my husband has to die, why I have to die. We should understand, cannot avoid it. The soul is eternal, but the body is temporary. И не нужно думать, удивляться, почему я, почему мой муж должен умереть. Нам нужно понять, что нам этого не избежать. Тело временно, душа вечна. So when death comes before us, we have to accept it. You cannot argue, you can't say, oh no, I'm not ready yet, I need more time. Когда смерть предстает перед нами, нужно принять это. Мы не можем говорить, что мы не готовы, что нам нужно еще больше времени. Perfect answer, Gurudev. Perfect sense it makes. Got it. Thank you. Okay, thank you. Hare Krishna. Any other question? Got one question in this chat box, Guru Maharaj. Okay. By, it's Mataji. She asked, why, may I ask why Sita did not return to the spiritual world at the same time as Rama? Well, you have to understand that they're always together in the spiritual world. Итак, вопрос, почему мать Сита не вернулась вместе с духовным миром, Господом Рама в то же время? И мы должны понять, что Сита и Рама, они всегда вместе в духовном мире. They come to the material world to display these pastimes, to show us the pastime and to show the lila and to attract all of us to go back to the eternal spiritual world. Они приходят в материальный мир для того, чтобы явить нам свои лилы, и затем отправляются в духовный мир. Yeah. Lord Rama, Lord Krishna, they can expand themselves. So Lord Rama is there in the spiritual world in Ayodhya, and he also appears here in the material world for some time. Так, Господь Кришна и Рама, они могут распространять себя, пребывать в духовном мире, как Господь Рама, и также прийти на землю. So when Mother Sita went back to the earth, actually she's already there in the spiritual world with Lord Rama. И когда мать Сита вернулась в землю, на самом деле она пребывала в то же время в духовном мире вместе с Господом Рамой. She just comes to this world to display some pastimes, to attract all of us, to help us all to become devotees. Так они приходят сюда, чтобы проявить свои игры, показать нам и привлечь нас, чтобы мы смогли стать преданными. Okay, is that the only question there? Yeah? Yes. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Guru Maharaj. Yes. Maharaj, I have one question. That Maharaj tell us the Lord Ram take everyone with him in Ayodhya Dham, spiritual world, even young or old. Is same as like a Golok and Ayodhya, same with 5 rasa like a Dasya, Sakhya, Vasalya, Madhurya, or it's different? Yes, in Ayodhya, the mood is, it's more, you have to understand Lord Rama is the king. So you cannot associate with the king. There's not so much friendship there, but the mood is more awe and veneration. So it's much more Dasyaras. Dasyaras is the predominant mood in Vaikuntha. So Ayodhya is there in Vaikuntha. It's a region of Vaikuntha for the devotees of Lord Ram, and they're all in Dasyaras, the mood of being the servant,
Hanuman is the servant. Hanuman is kneeling with his palms together, praying to Lord Rama, please engage me in your service. So this is the mood in relation to Lord Ram. Ram is the king and the devotees are all servants. Dasharas. Так, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, Рама забрал всех, и молодых, и старых, в Аюдхью, в духовном мире, и отличается ли настроение на Галоке и в Аюдхе, то есть в зависимости от расы, да, Сахи, Даси, Вацали. Да, мы должны понять, что настроение в Аюдхе, так как Рама — это царь, он раса там уважение и почтение. В основном это Дася раса, настроение слуги. И в Аюдхе преданные, они слуги Господа Рамы. Например, Хануман. Он хотел всегда служить Господу Раме и молился: позови меня, пожалуйста, в преданном служении тебе. Так как Рама — это царь, а преданные — это слуги. Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Okay. All right, so we thank you very much. Today we're finishing the Ram Leela. Today is Ram Navami. Ramachandra Bhagavan ki. Yay. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Jai. Archana ki.